In a country at war, daily life unfolds under the constant risk of missile strikes, drone attacks, and artillery shelling. Ukraine lives under prolonged martial law, defending its territory along an extended front line while trying to preserve the institutions of a democratic state. In this environment, everyday decisions, from commuting to work to walking through a city center, are made with an awareness of external danger. According to its constitution and basic laws, the state guarantees its citizens freedom of movement, legal protection from arbitrary detention, and access to fair procedures in dealings with the authorities. Even in wartime, these principles formally remain in force, with legislation allowing only limited and temporary restrictions for reasons of national security. Officials emphasize that mobilization is a necessary measure for survival and must operate within clear legal boundaries. Territorial centers of recruitment and social support, local military offices that register and summon military-age citizens, are officially described as administrative structures, not as punitive bodies. Documentary footage from across the country shows how these rules are implemented in practice. Eyewitness videos capture recruitment officers and police patrols stopping men of conscription age on the streets, in public transport, and near residential buildings. Citizens are asked to present identification, military registration papers, or medical certificates while surrounded by ordinary city traffic. Vehicles associated with security structures sometimes block intersections or abruptly stop cars and pedestrians during these checks, drawing attention not only to the mobilization process, but also to how traffic regulations are observed. Human rights organizations and domestic monitoring bodies regularly report complaints linked to such operations. People describe being taken to recruitment offices directly from the street, with little opportunity to prepare documents, contact relatives, or consult a lawyer. In some cases, questions arise about the proportionality of physical force used during detentions, or about the conditions in which medical examinations are conducted. The authorities periodically announce internal inspections, criminal investigations, or staff changes, while rights groups continue to collect testimonies and analyze patterns of behavior by security structures. For residents, this combination of external and internal pressure shapes everyday life in Ukrainian cities. Air raid alerts, damaged infrastructure, and the general threat of attack coexist with the possibility of being stopped by patrols and escorted to a recruitment office. Video from mobile phones, security cameras, and dashboard recorders turns these encounters into a continuous archive of incidents, in which a society facing armed aggression also confronts the practical consequences of wartime mobilization on its own streets. А нахуй вы его рвете, пацаны? Так если вы успокоитесь, он, блядь, вам даст, нормально. Да, его нормально. Нормальные люди. Да, я в ахуе с вас. А мужики, ну это же вы вот так вот отпустите, крепите. нормально разговариваете. Ногами отпусти его, нахуй ты его душишь. Зачем вы его, блядь, бьете, пацаны? Вас трое, блядь, вы что гоните? Девушка в машине. Вы поломали его нахуй уже. Зачем вы так делаете? Все, брат, расслабься, сейчас мы сделаем. Да, не сопротивляйся. Не сопротивляйся, не сломают, видишь, что, сука, делают. Нахуя вы так, пацаны? Все ж люди, блядь. Мы все ж люди, нахуя вы, пацана, ломите? Не трогай за колено. Колено убери, ты нормальный вообще? Колено убери с шеи. Я в ахуе с вас. Да что вы делаете? Охуеть. Я бы красавцы, сука. Пацаны, а нахуя вы это делаете? Да троем заломали его, вы что гоните? Вы поломали пацана на ровном месте. Да не ломай меня тут, ну офицер. Девушка, это нормально, полицейский. Машина у меня тут, и девушка, и красавцы. А куда вы его возите? Куда возите его?
Суворовский? Ви алкогольні напої вживали? Да. Хорошо. И что дальше? Те, що перебуваєте на громадському місці, в стані алкогольного сп'яніння. Ничего страшного. Ничего страшного, я не пьяный. В рамках згідно чинного не законодавства. знаю. Я адекватный. Не знаю, я нормальный, адекватный человек. Я просто смотрю, что у вас происходит здесь, я в шоке. Куда вы его возите? Экспертиза, что нет? А что ему инкриминируют? Хорошо. Где? Ты его девушка? Я въехала в такси. Это такси, правильно. Так это девушка или Нет, это такси. А что, он в розыске был или что? Да, блядь, угомонитесь! Брат, скажи имя, фамилию свою. Номер телефона. Нет, привет, дорогой. Привет.